Okay, how are you all students here in 11th standard? As we have seen in the last lesson, we have completed our third unit. So today we are going to start our fourth unit. So the first of all we are going to see prose. It is the title of the prose is Tight Corners. Okay, it is written by Edward Rall Lucas. Edward Rall Lucas is really very good and talented person in English literature. He has been successful in many areas of literature. Okay, let's see about him in page number. All of you take page number 108 about the author. Ed, Edward Rall Lucas. He has just born 1868 and died 1938. Was an English humorist. That's again very interesting one. Humorist means நகைச்சுவையாளர், okay, essayist, okay, and playwright means நாடகவியலாளர், நாடகம் எழுதுறவர், essay எழுதுறவர், biographer, okay, biography means what? biographyனா வாழ்க்கை வரலாறு எழுதுறவர், publisher வெளியிடுபவர், poet novelist, short story writer and editor. See, he has almost covered all the areas of English literature. Okay, was born to a Quaker family on the fringe of London. The word Quaker means traditionally they are religious family. Okay, religious family from London. So just keep that in your mind. Yeah, okay. Fringe, what does it mean by fringe? Yeah, so they were not in the center, okay, outside of London. Lucas began work at the age of 16. He started his literature work at the age of 16. Okay, not literature worker, okay, apprenticed to a bookseller. Okay, he was a bookseller at the age of 16. After that he turned to journalism. So பத்திரிகையாளரா மாறினாரு and worked in a local paper in Brightstone and then on a London evening paper. Okay, he has gradually come up to London evening paper. Okay, he was commissioned to write a biography of Bernard Barton. பெர்னார்ட் பாட்டனுடைய பயோகிராஃபி எழுதுறதுக்கு அவருக்கு டைம் கிடைச்சது. அதுக்கு நியமிக்கப்பட்டாரு. ஸோ த குவாக்கர் போயட், ஓகே, குவாக்கர் போயட் அந்த ரெண்டுக்கும். ஸோ அதை எழுதினாரு. திஸ் லெட் டு ஃபர்தர் கமிஷன்ஸ். அது எழுத ஆரம்பிச்சதுனால அதுக்கு பிறகு அவர் நிறைய எழுத ஆரம்பிச்சிட்டார். இன்க்ளூடிங் த எடிட்டிங் ஆஃப் த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் சார்ல்ஸ் லேம்ப். So started editing the works of Charles Lamb. Lucas joined the staff of a humorous magazine Punch in 1904. Okay, 1904ல அவர் வந்து அந்த ஹியூமரஸ் மேகசின் நேம்டு பஞ்ச். ஸோ இந்த மேகசின்ல எடிட்டராக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு and remained there for rest of his life. Okay, the whole life he was there in that magazine and he was a prolific writer. What does it mean by prolific? So whenever you don't find the meaning of anything, you have to just scan your dictionary. Okay, your dictionary, just scan your dictionary and find the answer for prolific. What does it? Okay, so he intellectual. Okay, intellectually productive. ஒரு தனித்துவமான சிறந்த ஒரு ஆசிரியர். ஓகே, எழுத்தாளர், சாரி, மோஸ்ட் செலிப்ரேட்டட் ஃபார் ஹிஸ் ஷார்ட் essays. See, he was very famous for his
short essays, but he also produced verses, novels and plays. Okay, he has produced many things like novels and essays and all. Okay, so we have just see about no we have just seen about the author Edward Roll Lucas, and we will just move on with our lesson now. Okay, first of all, warm up. Many of us have unused old but valuable items at home. Okay, நம்ம வீட்டில் பழைய பொருட்கள் இருக்கும், valuable item பொருட்கள். If we wish to get rid of them, we can sell them in an auction. Okay, அதை நம்ம வேண்டான்னு வெளியே போடுறதுக்கு பதில் அதை நம்ம ஏலத்தில் விடலாம். Items like paintings, jewels, household articles, vehicles, even houses can be auctioned. ஸோ நம்முடைய பழைய பெயிண்டிங்ஸு, பழைய ஜுவல்ஸ், பழைய வீட்டில் இருக்கிற உள்ள பொருட்கள், பழைய காரு, பைக்கு, ஈவன் பழைய வீடு ஆல்சோ கேன் பி சோல்டு இன் அக்ஷன்ஸ். நோ, அக்ஷன் மீன்ஸ் ஏலம். ஓகே, நமக்கு தெரியும் அக்ஷன் மீன்ஸ் ஏலம். த ஃப்ளோ சார்ட், ஓகே, that we'll just leave. Let's move to the lesson. Okay, in Tight Corners, E.V. Lucas narrated the story of how he was rescued from humiliation at an auction house by a sudden stroke of luck. Let's read on and get to know how he got himself in a tight corner and found his way out of that situation. Okay, tight corners. What does it mean by tight corners? No, we know tight dress. Yes, tight dress. And we know in the bus, if the crowd is more, we say it is very tight. We could not even move from front and back. So that's there. What is tight corners? Okay, tight corners is a idiom that is used, unfavorable situation or difficult situation. ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலை, அதுல இருந்து வெளியிலே வர முடியாத சூழ்நிலைன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் டைட் கார்னர்ஸ். டோன்ட் ஃபர்கெட். ஓகே, ஓகே. The talk was running in the critical situation in which we had found ourselves. Those of us who lives were adventurous enough to comprise any. Yeah. So that tight corners, that situation, you may face anywhere. But this author, humiliation, what does it mean by, underline the word humiliation. What does it mean by humiliation? வெக்கப்படுதல், தெரியும், அவமானப்படுதல். ஓகே, ஆக்ஷன் ஹவுஸ்னா தெரியும், ஏலம். இன் இங்கிலாந்து அண்ட் ஆல், மோஸ்ட்லி இன் லண்டன் அண்ட் ஆல், they used to have auction house. If we take our old things there, they will just leave it for auction, and who takes for higher price, that thing will be sold to them. Okay, that's what we call auction. Auction houses are there many in England and America and most of the Europe countries. Okay, one man had been caught by the tide in Brittany and escaped by the skin of his teeth. Skin of his teeth na romba rare. Okay, narrowly. Okay, what is this Brittany means? Brittany, Brittany. What does it mean by Brittany? Okay, Brittany is a place name. Okay, and escaped by the skin of his teeth. Another had been on an elephant when a wounded tiger charged at it. Okay, so the author explains the different situation, how the man escaped from the once there was a man in Brittany and he is escaped at narrow step from the tide, alai. Okay, and the other man has escaped. He was on an elephant and wounded tiger came and hit with the came to bite the tiger, but somehow he escaped.
no, it was like a narrow space, நூலிலையில. Okay, the third one has been on top story of a burning house. Okay, எரியிற வீட்டுல கூரையில உட்கார்ந்திருந்த ஒரு மனுஷன். Fourth was torpedoed in a war. Okay, சண்டையின் உச்சத்துல தப்பி ஓடி வந்தாங்க. Torpedoed in the war. Okay, the next one, but you all talk side one of the company, as the tight corners were always physical affairs. Okay, mostly we talk about the tight corners, no, difficult situation we say about the physical things, but when it comes to mental, surely then they can be tighter when they are mental. So மனசளவுல tight corners சிலருக்கு இருக்கும். The tightest corner I was ever in was at Christie's. Okay, Christieஸ்ங்கிற ஒரு இடத்துல அந்த நம்ம ஆத்தர் வந்து ரொம்ப அந்த டைட்டஸ்ட் கார்னர் ஆஃப் ஹிஸ் மென்டல் ஹி வாஸ் தேர். ஓகே, மனதளவில் ரொம்ப ஒரு டைட் கார்னரில் அவர் இருந்தார், டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனில் அவர் இருந்தார். கிறிஸ்டீஸ்னா என்னது? எஸ், ஐ ஹேட் பீன் லான்ச்சிங் ரேதர் வெல் அட் அ கிளப் in St. James Street with an old friend from abroad, and passing along King Street afterwards, he persuaded me to look at the sale room. Okay, one of his friends took him to the sale room, which is known as Christie's. Okay, the place was full, and the இடம் ஃபுல்லா இருக்குது அந்த room. Okay, they were selling Barbizon's pictures. Okay, the pictures, hand-drawn pictures, and getting tremendous sum of each. ஓகே, அதை வந்து அவங்க அக்ஷன் பண்ணுறாங்க, சேல் பண்ணுறாங்க, அல்லது ஏலம் விடுறாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய காசு கிடைக்குது. 2000 3000 ஃபார் லிட்டில் பிட் ஆஃப் திங்ஸ். சின்ன சின்ன திங்ஸுக்கு 2000 3000 கிடைக்குது. ஃபாரஸ்ட் சீன்ஸ், பூல்ஸ் அண்ட் ஈவினிங் ஷெப்பர்டஸ், த ரெகுலர் சப்ஜெக்ட்ஸ். சிம்பிளாக பார்க்குறதுக்கு இந்த ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு, அதாவது மேய்ப்பர்கள் வந்து ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் மேய்க்கிறது, அதே மாதிரி ஈவினிங் ஒரு நீர்நிலை எப்படி இருக்குது, அதெல்லாம் வச்சு வந்து அவங்களுக்கு நிறைய காசு கிடைக்குது. நத்திங் வென்ட் ஃப்ரம் 3 figures at all. Well, we watched for a little while, and then I found myself bidding to such for fun, just for fun. ஓகே, சும்மா கிண்டலா ஏதாவது கேட்போமே, கொஞ்சம் ஏலம் எடுத்ததுக்கு நம்ம ஏலத்துக்கு ரேட்டை ஏற்றி விடுவோமே அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் நினைக்கிறார். I had exactly 63 pounds in the bank and not even enough securities to borrow 500 on, and here I was nodding always to the actionnaire like a Bloctocat. Let me see what does it mean by Bloctocat. Okay, Bloctocat is nothing but a rich person who takes the action and a leading person there in the action. Okay, let's move on. You'll get caught, my friend said to me. Okay, நீ வந்து பெட் பண்ணாத, ஆக்ஷனில் ரேட் ஏற்றி விட்றேன்னு சொல்கிறாத, நீ மாட்டிப்ப அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட சொல்கிறான். No, I shall not, I said. I am not going to run any risks. நான் எதுவும் ரிஸ்க் எடுக்க போகிறதில்ல. Okay, and for a long time I didn't. And then a picture was put up, and a short red-faced man in a new top hat, some well-known dealer who had bought quite a number, electrified the room by staring the bedding at a figure a little higher than any that he had yet given, or that anything had reached. Okay, so here a new picture they have brought. Okay, and then they just let it, they kept it for
bidding or action. So electrified means shocked. Okay, underline the word and write shocked. Okay, and they shocked by seeing that bidding. So that was very high. The bidding was very high. Although the previous lots had run into four figures, they had all been modestly started at 50 guineas or 100 guineas with a gradual crescendo. Crescendo means climax, okay? Don't forget, crescendo means climax, to which I had often been safely contributing. But no sooner was the new picture displayed than the dealer made his sensational bid. 4,000 guineas, he said. Okay. ஓகே ஸோ அந்த பிட்டு முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து ஒரு புது பிக்சரை காட்டுறாங்க. காட்டிட்டு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா 4,000 கினியாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கினியாஸ். ஓகே, தெர் வாஸ் ரசல் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட் அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் இட் ஐ ஹேட் மை ஓன் வாய்ஸ் சேயிங் and 50. ஓகே, இப்போ பாருங்க, அவங்க எல்லாரும் கேட்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. திடீர்னு நம்ம ரைட்டர், நம்ம எஸ்ஏ ரைட்டர் என்ன சொல்றாருன்னா and 50 அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஒரு 50 கூட அப்படின்னு சொல்றாங்க. A terrible silence followed, during which the auctioneer looked in. Okay, underline the word inquiringly, which means inquiring. Okay, first at the opener and then the company generally. So இந்த நம்ம ஆத்தர் என்ன நினைச்சிட்டாருன்னா, நம்ம 50 தானே கூட்டியிருக்கிறோம், மீதி எல்லாம் திரும்ப திரும்ப வருவாங்க ஒவ்வொருத்தரும். டு மை சர்ப்ரைஸ் அண்ட் ஹரர், த ரெட் ஃபேஸ் டீலர் கேவ் நோ சைன் ஆஃப் லைஃப். ஓகே, அந்த அடிக்கடி அந்த பிட் எடுக்கிறவங்க, அந்த ஆக்ஷன் எடுக்கிறவங்கல்ல, ஏலம் கேட்குறவங்க இப்போ வாயே திறக்கல. ஐ ரியலைஸ் நவ், as I ought to have done at first, that he had shot his bolt. ஓகே, இவருக்கு பயம் வந்துச்சு. ஆஹா, நம்ம கேட்டதுனால இப்ப யாருமே கேட்கலையோ. The auctioneer சொல்றாரு, 4,050 guineas offered. Again searching the room, my heart stopped, my blood gungled. Gungled means thickened, no? Thick ஆயிடுச்சு என் blood. There was no sound but a curious smoothed noise from my friend. என் ஃப்ரெண்டு ஸ்மூத்தா ஒரு சத்தம் போடுறான். 4,050 guineas. Any advances for 4,050 guineas? And the hammer fell. ஓகே, அந்த ஆக்ஷன் ஹவுஸ்ல நம்ம கோர்ட்ல வச்சிருக்கிற மாதிரி ஹேமர் வச்சிருப்பாங்க, ஒரு பெரிய ஹேமர். அந்த ஹேமரை வச்சு இப்படி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, அப்படின்னா ஐயோ 4,050 guineasக்கு வந்து இதை கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, நம்ம சொல்லுவோம்ல, நம்ம ஊர்ல 1 ஏலம் 2 ஏலம் 3 ஏலம் சொல்லுவோம்னா, அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் அடிச்சிட்டார். That was a nice pick to be in. Here was I with 63 pounds in the world and not 500 pounds worth of securities. The purchaser of a picture which I don't want for 4,050 guineas. Okay, the top price of the day. இவர் நினைக்கிறாரு, ஐயோயோ என் கையில மொத்தமே 63 பவுண்ட்ஸ் தான் இருக்குது, என்கிட்ட பேங்க்ல ஒரு 500 பவுண்ட்ஸ் கூட கிடையாது, இங்க நான் தெரியாம வாயை கொடுத்து 50 கினியாஸ்க்கு மாட்டிக்கிட்டேனே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. So turning for some kind of support to my friend, I found that he had left me. என்னால திரும்பி பார்க்குறேன், என் ஃப்ரெண்டு என் கூட இல்லை, அவன் போயிட்டான். But not as I feared at the moment from baseness, but as I afterward discovered, in order to find a remote place in which to lean against the hall and laugh. நல்ல வேளை அவன் என்ன விட்டு போகல, ஒரு ஓரமா ஒரு இடத்துல போய் கிடந்து சிரிச்சிட்டு கிடக்குறான். ஓகே, stunned and dazed
as I was pulled myself together sufficiently to hand my card nonchalantly, which means I hope to, the clerk who came for the millionaire collector's name, and then I sat pondering on the problem what to do next. அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். Pondering means thinking. Okay, picture of after picture was put up and sold, but I saw none of them. I was running over the names of uncles and other persons from whom it might be possible to borrow. யார்ட்டையாவது கடன் வாங்கலாமா அங்கங்க பார்த்துட்டே இருக்கிறேன். But wasn't wondering if the moneylenders who talk go glibly about note of hand only. So really meant it. Okay, கையில காசு இருந்தாதான் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சிட்டு மணி லெண்டர்ஸ் கடன் கொடுக்கறவங்கள பார்த்து ஓடிட்டு இருக்கிறேன். Speculating on the possibility of confessing my poverty to one of Christie's staff and having the picture put up again. That was the best way. ஓகே, இப்போவே கிறிஸ்டீஸ்ல உள்ள ஏதாவது ஒரு ஸ்டாஃப் கூப்பிட்டு, நான் ரொம்ப பாவம் தெரியாம கேட்டுட்டேன், ஒருவேளை கூட இன்னொரு நேரம் கூட அந்த இத வந்து ஏல விடுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நான் பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. And yet how could I do it after all the other pits I had made? The staff looked so prosperous and unsympathetic. Okay, என்னை பத்தி அவர் பாவமே படல அந்த ஸ்டாஃப். And no one would believe it was a mistake. யாருமே நான் வந்து தவறுதலா கேட்டுட்டேங்கிறத நம்ப மாட்டாங்க. A genuine mistake of such a kind would have been rectified at once. நம்ம ஆத்தர் பயங்கரமான ஒரு இடத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டார். Meanwhile, the sale came to an end, and I stood on outskirt of the little knot of buyers round the desk who were writing checks and giving instruction. Naturally, I preferred to be the last. It was there, and that I was joined by my friend, but only for a moment, for on a look at my face, he rammed his handkerchief on his mouth and again disappeared. நான் என் ஃப்ரெண்டு கூட வந்தேன், சும்மா பார்க்க தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட சொல்லலாம்னு நினைச்சா, என் ஃப்ரெண்டு என்னை அங்கே தூரத்துல இருந்து பார்த்துட்டு அப்படியே முகத்துல அவன் கர்ச்சிப்பை வச்சு மூடிட்டு சிரிச்சுட்டு அங்கேருந்து வெளியே போயிட்டான். அவன் அங்கே போய் எங்கேயோ ஒளிஞ்சுக்கிட்டான். Alone I was to dread this awful word. Dread this awful word means it is thinking about his own fate. என் விதியை நினைச்சு நான் நொந்துக்கிட்டேன். I have never felt such a fool or had colder feet in all my life. I believe I should have welcomed a firing party. Yeah. ஸோ அவர் வந்து அந்த நிலைமையை விவரிக்கவே முடியல, இவ்வளோ ஒரு முட்டாள நான் இருந்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. And then the unexpected happened. எதிர்பார்க்காத ஒன்று நடந்துச்சு. And I realized that the career of rectitude. What does it mean by rectitude? Rectitude means honesty. Underline the word rectitude and write honesty. Sometimes has rewards beyond the mere consciousness of virtue. சில நேரம் நம்முடைய நேர்மை வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு ரிவார்டை கொடுக்கும். A voice at my ears suddenly said, "Beg pardon, sir, but was you the gent that brought the big Dabikini?" Okay, Dabikini, which means the picture. He's asking about the picture. Okay, நீங்க தான் அந்த பெரிய பிக்சரை வாங்கினதா? I admitted it yes. Well, the gent who offered 4,000 guineas wants to know if you takes 50 guineas from your bid. Okay, 4,000 guineas சொன்னவர் வந்து
அந்த 50 guineas உங்ககிட்ட தந்துட்டு அதை வாங்க விருப்பப்படுறாரு. ஆர் யூ willing அப்படின்னு கேட்கிறாரு. If ever a messenger of the high god worn a green baize apron and spoke in the husky Chutney tones, this was he. I could have embraced him and wept for joy. Would I take 50 guineas? Why? I would have taken 50 for things. See, now the things have changed. Neighbor ஒரு பக்கத்துல இருந்த ஒருத்தன் வந்து கேட்டான், ஓகே அந்த 4000 சொன்னவர் வந்து அந்த 4000க்கே இதை எடுக்க விரும்புறாரு, நீங்க அதை கொடுக்க ரெடியா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கறான். இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். Okay, so here we are going to find meaning of the two words. One is base and for things. Okay, base means it is a coat, it is like a coat. Okay, and for things means very small money. Okay, இவருக்கு ஒரு பெருமூச்சு வந்துட்டு, அப்பா அவர் வந்து ஒரு 50 guineasனா நம்ம எப்படியாவது கையில் இருக்கிறத கொடுத்துட்டு ஓடிடலாம், 400 அவர் கொடுத்தார், 4000 அவர் கொடுத்தாருனா அப்படின்னு சொல்லி மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கிறார். But how near the surprise and ready even in the best of us is worldly greedy. Okay, greedy means what? Let's see the meaning of it. Okay, greed means cunning. Is that the most he would offer? I had the presence of mind to ask. It's not for me to say, he replied. இது எனக்கு கிடையாது, அவர் வந்து சொல்றாரு. ஓகே, இது எனக்கு கிடையாது. No arm is trying to beat more. Is there? வேற யாருமே அதிகமா கேட்கல. Tell him I'll take 100. And I said and I got it. ஓகே, நான் கூட ஒரு 100 guineas கூட கொடுத்து நான் வாங்கிக்கிறேன். When I found my friend, I was laughing too, but he became grave at once on seeing the check. Well, I am hanged. Okay, he said, of all the luck. Well, I am hanged. Okay, இதெல்லாம் நடந்ததை பார்த்துட்டு இருந்த என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஆச்சரியப்பட்டான். அதாவது 4500 guineasக்கு வாங்கி அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 100 இவருக்கு கிடைச்சி மொத்தமாக இவர் கொடுத்துட்டார். Then he said, I don't forget that if it had been for me, you wouldn't have come into Christie at all. I shall never forget it, I said. It's indelible, branded in letters of fire on my heart. My hair hasn't gone white. Has it? What does it mean by intelligible? Okay, intelligible. Okay, cannot be removed. Something like that. Okay. So this is what happened to the narrator. Somehow he escaped. This is the tight corner for him. Okay. This is the tight corner for him. So he was very, he was just caught into it narrowly. அவருக்கு மானமே போயிருக்கணும். பைசா இல்லாம ஏன்டா ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு உள்ள வந்த, ஏலம் எடுக்கிறதுக்கு உள்ள வந்தேன்னு எல்லாரும் கேட்டிருப்பாங்க. எப்படியோ ஜஸ்ட் மிஸ் அவர் அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டார். This is what happened here, and everything went on well. Finally he got some more money and he went home. Okay, this is the story of tight corner. Okay, here ends the story, and so you have to find the answer for all the questions are given here. Okay, till question M. When you come for correction, I will just check that. So we are going to wind our class here. We will meet in the next class. Okay, bye.